important role as a driver in decarbonization, energy security, and economic growth. Let's not forget the last part. My name is Matthew Sagers. I am Vice President with S&P Global. I've been head of the Eurasian Energy Service for longer than I care to remember. I've been coming to Kazakhstan for many, many years now, and it's always my great pleasure to be here in Astana. And like I said, I think that we wanted to look at the role of gas. If there's anything that has been dynamic in Kazakhstan over the last 2 years, there's this new vision for the gas sector that has emerged with the organization of a new national company, Kazakh Gas. And just to simply show you how important Kazakh Gas is, we're going to have two speakers from Kazakh Gas today. Mr. Isanov, the first deputy, I guess we say chairman is your official title, yes? Chairman of Kazakh Gas. He will be our first speaker. Mustafed Gunawan from Indonesia, from the ministry, is going to be talking to us as well about their experiences. We've long known that Indonesia is a major player in LNG, and hopefully we can learn something from them about the mix between coal and gas and how that is managed. Our third speaker will be another one from Kazakh Gas. This will be Aydan Akkan, CFO for Kazakh Gas. And our final speaker, but I think the one that's going to bring us a very interesting perspective, is the CEO of an independent producer here in Kazakhstan, Nostrum Oil. They are interested in a variety of different directions. It's been a very interesting story for them over time, and I think they have a very interesting perspective on what they're going to bring to the gas sector here. One of the things that we are very used to thinking about in terms of gas is that gas is a very important fuel for decarbonization. It's the first, part of our overall name of the session here. And so we always tend to think, and we always accept, that natural gas is going to be this transition fuel. It's going to be something that is going to grow between now and 2050, even as the role of hydrocarbons diminishes in terms of the overall energy sector. It's going to be a major route to decarbonization and so forth. But for those of you that might have been looking at your phones today, in between sessions, not during the sessions, but in between sessions, you might have seen that a new study was released today by the International Energy Agency about the transition to net zero. Now, if you remember, a couple of years ago, they put out a study that basically said, in order to reach net zero, there is no more investment that's going to be needed in oil. And it just rolled through the sector, as you can imagine. And of course, it created a lot of controversy. Well, anyway, today they released a study that basically says to reach net zero by 2060 or 2050, gas consumption is going to be declining from here on out. It's not going to be rising, it's going to be declining. And that basically flies in the face of everything that we've been talking about. Now, that is not our analysis. Now, 2022 was a very bad year for gas and gas consumption. We had the events between Moscow and Ukraine, very big retrenchment in gas demand in Europe that basically drove overall gas demand in the globe down a little bit. But our view has always been that it's going to come back, and it is going to be a growth fuel going through 2050. Now, most certainly, you're going to hear the story here that in Kazakhstan, gas is a growth fuel. It's very important. So basically, with that in mind, keeping this idea that is for gas is just simply a good long goodbye here for the globe, let's turn to this gas issue. So, Mr. Kasanov, it's your turn. Thanks a lot, Mr. Matthew. Қайырлы күн, ханымдар, мырзалар. Бүгінгі 15-ші Қазэнерджи Еуразиялық форумға қош келдіңіздер деп айтқым келеді.
Қазақстан үшін газ нарығы энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, халықтың өмір сүру сапасын жақсарту және экономиканы дамыту секілді өте маңызды мәселелерді қамтиды. Табиғи газ жаңа энергетика мен жаңа жасыл экономикаға көшуде шешуші рөл атқарады. Бүгін осы алаңды пайдаланып, Қазақ газ ұлттық компаниясының газ саласында жасап жатқан жұмыстарын айтқым келеді. Хотел бы остановиться на этом слайде немножко детальнее. I hope that you can find the answer in this slide. Баланс газа на сегодняшний спрос превышает предложение. Мы живем непосредством, подталкиваем себя на зависимость от дорогого импортного газа. Немного хотел бы объяснить, в чем здесь проблема. Сплошная синяя линия это показывает нашу ресурсную базу, начиная вот с 2024 года, так как 2023 уже закончился. Но если вы посмотрите на пунктирную синюю линию, это тот ресурс газа, к которому мы можем прийти. Например, в прошлом году у нас одновременно все три крупные газоперерабатывающие заводы на ремонт встали. Также, скорее всего, вы все слышали, из-за проблем с экологическими проблемами в Актюбинской области риск стоял, что месторождения могут остановиться полностью. Если все это случилось бы, мы бы сейчас были бы на пунктирной линии. Красная линия сплошная показывает это наше потребление. Как вы видите, из года в год потребление растет. Можно добавить сюда пунктирные линии красные. Это все наши планы, как мы, если грубо сказать, это наши хотелки. Да? Каждый регион, акимат, они хотят новые заводы строить, фабрики и так далее. Всем газ нужен. Но так как мы видим реальность, мы просим их не торопиться до того момента, когда мы действительно ресурсная база будет достаточно. И в этих графиках вы можете видеть плохой сценарий, когда вот пунктирные синие. Нам приходится импортировать дорогой газ с Российской Федерации, с Газпрома. В 2024 году, возможно, нам придется 600 миллионов импортировать. И дальше она только растет. Плюс к этому, ко всему, у нас проблема узкое горлышко, так как вся ресурсная база в основном у нас находится на западе, а потребление растет именно на юге. Чтобы до юга довести, нам нужно транспортировать с запада на юг через магистральный газопровод Бейнеу-Базой-Шымкент. Она у нас, к сожалению, на 106% забита. В пиковые периоды, во время осенне-зимнего периода, она работает сверх своих пределов. Поэтому вот мы показали черную линию. Сейчас у нас идет разработка проекта второй линии ББШ и планируем закончить к 2027 году. Поэтому до 2027 года нам нужно будет немножко затянуть пояса и жить по средствам. Какие еще решения нужно здесь сделать? Нужно ускорить рост ресурсной базы, но это тоже нелегко, занимает года, чтобы новую геологоразведку сделать, либо построить новые газоперерабатывающие заводы. Также, как мы можем помочь, это рационализируем спрос. Никому не секрет, наверное, когда зимой дома очень жарко, мы не бежим сократить или потребление газа, или там уменьшить температуру, а нам легче окно открыть, проветрить и тем самым охладить. Это тоже влияет. Придется нам договариваться по импорту, так как своей ресурсной базы недостаточно, но импорт он дорогой будет. А также нужно строить инфраструктуру. Я имею в виду вторую нитку ПБШ. Хотел бы остановиться на ряде важных инвестиционных проектов, которые мы завершили в этом году, а также планируем завершить до конца года. А именно, завершено строительство лупинга магистрального газопровода Макат-Северный Кавказ, что даст возможность бесперебойного газоснабжения
Отралской области. Также введен в эксплуатацию проект газификации местности Сарша и курортной зоны «Теплый пляж». Это Мангистауской области. Ведутся работы по строительству газовой инфраструктуры для газификации алматинских ТЭЦ, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. И в ближайшие месяцы мы сдадим проект. Переход ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 на газ уменьшает уровень вредных выбросов и окажет позитивное влияние на экологию и окружающую среду южной столицы. Также в феврале этого года был дан старт строительству второй нитки магистрального газопровода Беню-Жанаузен. Это Мангистауская область. И в следующих 2 месяцах мы с опережением графика проект будет завершен. Это позволит удовлетворить потребности в стабильном газоснабжении жителей Мангистауского региона, а также основного предприятия области – это МАЭК. Также хотел добавить, что в Мангистауской области завершен с опережением, опять же, графика капитальный ремонт 3 ниток магистрального газопровода Жанаузен-Житибай-Ахтау. На этом слайде представлен пример реального улучшения благосостояния населения на примере газификации Туркестанской области. Какая проблематика там была? Распределительные сети были построены некачественно и отсутствовали исполнительной технической документации. Из-за этого они не были приняты. Не было партнерского отношения между местными исполнительными органами и Казтрансгазом. Газификация Туркестанской области была остановлена, что привело к социальному напряжению, так как люди видят, что трубопровод проходит перед домом, но газа нет. Что было сделано? Дебюрократизирован процесс подключения газа населения. Подключились 25 тысяч абонентов Туркестанской области. Из 833 населенных пунктов Туркестанской области 470 газифицированы, что составляет 56%. К концу года текущего планируется достичь 63%, газифицировав еще 57 населенных пунктов. Начали устранять технические проблемы, которые были, а также качество распределительных сетей улучшилось. Плюс к этому количество документов на выдачу тех условий сократилось с 8 до 4. Исполнительная техническая документация для приемки также сократилась с 14 до 6. Город Туркестан газифицирован полностью на 100%. Количество потребителей Туркестанской области за 5 лет выросло на 60%. С 146 тысяч в 2018 году до 234 тысяч в 2023 году. И что немаловажно, можете на слайде видеть, значительное улучшение экологической ситуации в регионе. Вот, например, справа сверху это 2018 год, смог, видите, и вот 2023 год. На сегодняшний день действующая нитка магистрального газопровода Беню-Базой-Шымкент в пиковые периоды потребления эксплуатируется на пределе. Я уже об этом сказал. Еще раз повторюсь, например, в прошлом году, во время ОЗП в 2022-2023 году, загруженность была до 106%. Для развития газоснабжения южных, центральных, северных регионов Казахстана, включая потребности газоэнергетических проектов, таких как Пугу-Туркестан, Пугу-Кызылорда, Алматинские ТЭЦ, Астанинские ТЭЦ, также автономные котельные, сейчас в Астане много строятся, и другие, необходимо увеличение пропускной способности газопровода Беню-Базой-Шымкент путем строительства второй нитки. По поручению главы государства Казахгаз начал работу по реализации исторического мегапроекта второй нитки магистрального газопровода Беню-Базой-Шымкент с пропускной способностью до 15 миллиардов в год. Казахгаз ведет активную работу по наращиванию ресурсной базы и структурирует разные источники развития. Первое – это увеличение ресурсной базы за счет других недропользователей. Казахгаз дает им привлекательную цену на газ. Была одобрена стимулирующая формула на новые месторождения. Второе – развитие источников газа в регионах, близких к крупным центрам потребления. И третье – это ГИН, КРР, в газоносных районах, это Мангышлакский бассейн, в первую очередь Жазгурлинский район, приграничная часть Устюрского бассейна. Привлекаются инвесторы
для блоков портфеля «Казахгаз». Ведутся технические и коммерческие переговоры. Мы работаем совместно с такими компаниями, как CNPC, Chevron, Sanec, БЦК, ERG, Узбекнефтегаз, компания КОР, Новатек по всем этим перспективным блокам Мангышлакского и Северо-Устюжского бассейнов. Казахгаз в своем портфеле имеет дочернюю компанию РД Казахгаз, разведка и добыча, который занимается разведочными и добычными проектами газовых и газоконденсатных месторождений, что позволяет нам рассмотреть вопрос совместного участия в разведочных проектах. Например, новое месторождение Анабай с запасом 3,2 миллиарда кубов ввод в эксплуатацию планируется в этом месяце уже. Сумма инвестиций составляет 22 миллиарда тенге. Новое месторождение придорожное с запасами 16 миллиардов кубов. Началась подготовка к разработке. Сумма инвестиций составляет 200 миллиардов тенге. Возможно, вам уже известно, в августе 2022 года Казахгаз был передан проект строительства ГПЗ «Кашаган» на 1 миллиард кубов в очень критическом состоянии. В сжатые сроки Казахгаз реанимировал проект собственными средствами, и в настоящее время ведутся строительно-монтажные работы, в частности, по забивке свай и по металлоконструкции. Изготовлено 70% оборудования по проекту, и на строительную площадку поставлено 47%. Разработка рабочей документации на 91%. Из них 62% выдано на производство. Казахгаз ежегодно увеличивает закупки, осуществляемых непосредственно среди отечественных производителей. Для закупок местного содержания доля закупок местного содержания Казахгаза выросла с 85% в 2020 году до 92% в 2022 году. В 2022 году подписано оффтейк-контрактов на сумму 1 миллиард 284 миллиона тенге, тогда как в 2020 году сумма составляла 348 миллионов. А также прорабатываются вопросы по производству, сервисному обслуживанию газоперекачивающих агрегатов на базе казахстанской компании на территории Республики Казахстан. И в завершении хотел бы сказать, құрметті әріптестер, өзімнің атымдан, сіздердің атыңыздан осы Казэнерджи форумда ұйымдастырған азаматтарға үлкен рахметімді айтқымыз келеді. Әрине, мәселе көп, бірақ мәселе шешілу үшін осындай жиналыста болып тұру керек. Бәріміздің мақсатымыз енді осы елді сапасын күшейту, жағдайын жақсарту. Енді болашақта бәріміз бірігіп, соған жетеміз деп өте сенімдімін. Көп рахмет. Mustafa, you're up next. But what I have to say is, one of the things that we're missing is what this whole process means for people's lives. I thought that the picture you showed of Turkestan Oblast was incredible. But as a young boy, one of my jobs was to go and empty out my grandfather's coal-fired furnace. And it was a job that I absolutely hated. But gasification arrived, and I no longer had to do that before school, and I was one happy boy. Mustafa, you're up. It had improved my life, and I'm sure that the people in Turkestan like it too. Thank you very much. The distinguished guests and all respected participants, especially for Committee Gazenergy, we would like to appreciate it for invite us and give opportunity to sharing in this forum. So on this occasion, we would like to share some presentation slides showing about the gas industry as the energy basis for the Indonesia economy in this energy transition era. The slide says about the information on the existing condition of Indonesia energy mix, the role of gas
as fossil energy in the energy transition, gas utilization, gas balance, and Indonesia LNG balance, Indonesia gas infrastructure, Indonesia oil and gas potential, and the Indonesia petroleum bidding round with attractive fiscal term. Based on the primary energy mix in Indonesia, the fossil energy still has important role to supply national energy demand. Based on the data year 2021, around 89% of Indonesia primary energy mix supported by fossil energy, with coal as biggest energy source around 38%. Gas as the most preferred energy source in this transition energy era contributes around 19%. This figure shows us how important the fossil energy and government of Indonesia want to increase the utilization of the gas. In Indonesia, oil is the main energy for the transportation sector, while gas as the fulfillment of the domestic needs such as industry, households, transportation, raw material, and also used as fuel for intermittent renewable energy. To ensure the fossil energy supply, we're targeting to reach the 1 million barrel oil per day production of oil and 12 billion scf per day for gas by year 2030. To reach the target, especially for gas, government of Indonesia has strategy to increase the receipt through optimization of existing field production, transformation of resources to production, accelerate chemical EOR, massive exploration for big discoveries. Regarding the global energy transition, we accelerate the utilization of natural gas as energy transition. We also have commitment to reduce the emission in the oil and gas sector. We have programs for reducing greenhouse gas emission from the petroleum operation by implementing the energy efficiency, flare reduction, managing methane emission, and renewable energy generation. To increase the emission reduction, we increase the use natural gas, enhance efficiencies in engine fuel system, and developing low carbon mobility technology such as electric vehicle, biofuel, LNG, ammonia, and hydrogen fuel cell. Another strategy is by developing low carbon hydrogen. We scale up production of hydrogen from natural gas as low carbon for heavy industry and heavy duty transport. We also implementing CCS, CCUS technology and already ongoing progress in 15 projects of oil and gas sector for the upstream. And for this, our government, our minister already released regulation about the CCUS in year 2023. Indonesia oil production is declining due to aging of oil fields and the lack of new oil field discovery. In 2022, the national oil production was only around 600,000 barrels per day, with the current consumption around 1.3 million barrels per day. So that imports are needed to meet domestic demand. The impact is increase in imports and become a trade balance deficit. Utilization of alternative energy sources is needed to reduce dependence on import oil and import of fuel oil. Indonesia gas production was
reached 1.147 million barrel oil equivalent per day, Indonesian gas resources are sufficient for the next few decades. This abundance makes it a relatively inexpensive and reliable source of energy. As natural gas will continue to grow, the government is pursuing to production from the existing field, development of conventional and unconventional field, as well as production increase through workover and enhanced gas recovery. Currently, 68% of gas is consumed by domestic market. Gas for power generation, the emits about half as much carbon dioxide as coal, and its combustion process also produces fewer air pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen oxide. As shown in this figure, Indonesia's utilization of natural gas for export has been higher in 2012, but gradually decreased and shifted to the domestic. The government of Indonesia committed on increasing the use of gas for domestic purposes and reducing exports due to the declining production of natural gas. In 2022, our natural gas is mostly used to meet the demand of the industry, reaching about 29.25%. The gas is also allocated for export of LNG of 21.76%, for fertilizer 12.58%, for export 10.97%, and electricity 11.33%. We also utilize gas for our domestic need of LNG and LPG with 8.95% and 1.45% respectively. A small percentage of the rest of the consumption is for city gas and gas for transportation fuel. Around 68% from the total production is used for domestic need, when the total distributed gas is 5.474 pptUD. This chart shows the gas demand and supply until 2032 in Indonesia. It is expected that we will meet all demand from existing supply, project supply, and potential supply. Based on Indonesia gas balance 2023 until 2032, nationally Indonesia gas demand until 2032 could be fulfilled from the gas project and potential project. We could also optimize the role of LNG. In the next 10 years, Indonesia would have gas surplus in several regions in Indonesia. Indonesia still has opportunity to produce significant LNG until 2035. We can see from this figure, in the next few years, there will be several Indonesian LNG cargo from Bontang, Tangguh, and Masela field that can be utilized for domestic in supporting the energy transition. The government of Indonesia has been developing the natural gas infrastructure throughout the country. As an archipelago country, developing the infrastructure has been a challenge, especially in the eastern part of Indonesia with its small and remote island. In western part, we have already the existing pipeline, mini LNG regasification, LNG refinery, and FSA Rayu. Now we are under the project to connect almost every area in Sumatra and Java with our transmission pipeline. We hope in 2025 this project become on stream, ready to flow the gas. In this part, we are planning to develop FSRU and mini LNG regasification.
This slide showing that Indonesia has a huge potential of hydrocarbon. So we have totally 128 basins, only 20 basins that producing oil and gas. We have 8 basins with discovery hydrocarbon but not yet produced, 19 basins with hydrocarbon indication, and still has 68 basins unexplored. This number shows us the potential of Indonesia to find a new discovery. Ladies and gentlemen, based on the upstream activity, so we need to be increased to achieve national production target for 1 million barrels per day and 12,000 billion scf day in 2030. The government of Indonesia keeps to increase exploration activity by offering new blocks through Indonesia Petroleum bidding round. 13 new blocks already signed as new exploration and exploitation block. Total investment through firm commitment is around 156 million US dollars. Ladies and gentlemen, Indonesia Petroleum bidding round 2023, there is second round and third round petroleum bidding. We are now offering totally 6 blocks. The black color is the second bidding round and the red is the third bidding round. The famous one is the Natuna de Alpha. This block has 230 TCF of gas with content CO2 around 70%. This block also has big potential as a CO2 storage in the aquifer. The Aki Mega 1 and Aki Mega 2 is the very challenging block. The potential is about 30 billion oil equivalent for both blocks. We inviting all the potential investor to participate in this bidding round. Ladies and gentlemen, this slide showing that our government Indonesia right now already provide the term and condition more convenient for the investor. Since 2021, we offer a very attractive term and condition for new blocks. We offer the sharing split up to 50% for the contractor. There is no cost sharing for the cost recovery, 100% Indonesian crude price for domestic market obligation, easy data access, tax incentive, and also non-tax incentive such as investment credit, accelerated depreciation. Ladies and gentlemen, it's for me. Thank you very much. Thank you very much. Aiden, you're up next. But I hope that you saw a very common theme emerging here. Look at the high demand for gas, both internally and externally. For one of the other countries that we know as a major LNG producer, I see many of the same themes that we see here in Kazakhstan. This is why I'm sort of doubtful that the route for gas from here forward is down globally. I think we've now seen 2 examples where it's not. Aiden? Thank you. Thank you. Thank you, Matt. Unfortunately, I'll have to bring your attention back to Kazakh reality from nice Indonesia. If you put the presentation, please. Aiden, it's the same reality. The challenge of finding enough gas. Well, we have a bit different situation. We have lots of reserves, actually, gas reserves. We have another problem. It's only one problem in Kazakh gas reality. It's the price of gas. So I will talk about it later. Құрметті
форумға қатысушылар, құрметті шетелден келген қонақтар, саламатсыздар ма? Менің есімім Айдын. Қазақгаз мекемесінің басқарма төрағасының қаржы және экономика жөніндегі орынбасарымын. Қазақгазға менің өзім келгелі, Санжар Серікбаевич Жаркешевтің келгелі 2 жыл болды. Құдай қаласа, келесі жылдың мартында 2 жыл болады. Біраз жұмыстар атқарып жатырмыз. Қазақгаз компаниясын және газ саласын Қазақстандағы реформалауды тырысып жатырмыз, трансформация жасап жатырмыз. Солардың қазіргі статус дейді ғой орысша, соны айтып кетсем, соны айтуға келдім негізі сіздерге. Келесі слайд. Келесі слайд болады ма? Уважаемые коллеги, это вот мой любимый слайд. Как вы все знаете, мы вошли в Парижское соглашение, и к 2060 году мы должны быть net zero. Вот есть план, как вы видите, вот бирюзовый цвет – это газ. Согласно тому плану, к примеру, к 30 году мы должны быть, почти 30% генерации электричества в Казахстане должно быть за счет газа. И дальше важность газа, она только растет, и он будет основным источником, ресурсом в нашем плане энергоперехода на чистую энергетику. И возникает вопрос, насколько мы к этому готовы, что мы сейчас делаем, чтобы вот этот план был реализован. По итогам последних 1,5 года у нас вот есть такие результаты. Мы инвестировали 400 миллиардов собственных средств Казахгаза в реализацию наших приоритетных проектов. Это в основном строительство, либо модернизация изношенных магистральных сетей в Атырауской, Мангостауской области, а также строительство газовой инфраструктуры для перехода Алматы, алматинского конгломерата с угля на газ. Это порядка 400 миллиардов тенге мы потратили. Как вы все знаете, у нас, к сожалению, газовый рынок, он убыточный на внутреннем рынке, и мы, Казахгаз и правительство, субсидирует для населения цены газа. То есть убыток за 2022 и 2023 год составил порядка 400 миллиардов тенге. Также мы впервые выплатили 27 миллиардов тенге нашему акционеру Самрұқ-Қазына. Ранее Казтрансгаз дивиденды никогда не выплачивал. За прошлый год почти 450 тысяч человек получили доступ к газу по всей стране. Также наша самая главная задача – это обеспечение бесперебойного газоснабжения республики. Вопреки, вот как Мирбек Вакасович рассказал, что у нас были внеплановые остановки на наших крупных газоперерабатывающих заводах. Ну и мы занимаемся сейчас созданием газосервисной отрасли, это в том числе коммерциализация науки и усиление человеческого капитала в газовой отрасли. Вот, как я уже говорил, уважаемые коллеги, на сегодняшний день себестоимость газа для Казахгаза примерно 28 тенге. Это с учетом закупа газа у недропользователей и его транспортировка по всему Казахстану. Это средняя цена. Мы продаем газ далее нашему дочернему предприятию Казтрансгаз Аймак по 18 тенге. То есть у нас 10 тенге убыток, который по году за счет общего объема потребления генерирует для нас. В 2022 году у нас был убыток 180 миллиардов тенге. По 2023 году мы ожидаем порядка 211 миллиардов тенге убытка. Данный убыток покрывался все это время за счет экспорта. Мы, Казтрансгаз, Казахгаз уже теперь обеспечивали небольшие объемы экспорта, которые помогали нам частично перекрывать данный убыток. Но учитывая, что у нас
потребление внутреннего рынка растет, и наш приоритет – это внутренний рынок. То есть, и, скорее всего, вот эта вот убыточность, она будет только расти. Что нужно сделать? Значит, нужно как-то трансформировать цены на внутренний рынок. Мы этим занимаемся. Вот за прошлый год, в июле этого года, мы впервые рекордно было увеличение оптовой цены до 12,2%. Также удалось утвердить впервые цену на газ на 5-летний срок. То есть мы, когда планируем, либо потенциальные инвесторы, когда планируют зайти в газовый рынок Казахстана, уже будут понимать примерно, какая будет стоимость газа на внутреннем рынке в следующие 5 лет. Также были введены две новые категории потребителей. Это крупные коммерческие потребители, все, кто потребляет от 10 миллионов кубов в год и выше. И также были внедрены категория майнеры, это криптомайнеры. Как вы знаете, в последние 2-3 года увеличилось количество бизнесменов, которые, ну и в основном это частники, которые генерируют электричество за счет газа. Так вот, к этой категории будет применяться достаточно, другая цена, она была увеличена для вот крупных коммерческих потребителей и майнеров порядка 70% с прошлого года. Раньше такого отдельной категории не было, и они в принципе платили за газ так же, как и другие юридические лица, это типа мелкие коммерческо-бытовые потребители. Ну и вот самое большое новшество, которое мы внедрили в этом году, это применение стимулирующей формулы ценообразования для закупки новых объемов газа у недропользователей. То есть что мы говорим? Всем новым месторождениям мы готовы давать газ по экспортной цене, то есть экспортный нетбэк. Там есть своя формула, 70% стоимости газа, который мы готовы покупать, он будет формироваться от формулы от экспорта и 30% от внутреннего рынка. Понятно, что если у нас будет увеличиваться цена закупки, опять же, у недропользователей за счет вот новых объемов газа, мы, возможно, будем, Казахгаз претерпит дополнительных убытков. Что для этого нужно? Нужно постепенно увеличивать, поднимать стоимость газа на внутреннем рынке в том числе. Вот последняя мера, мы ожидаем, что до 30 года почти на 4 миллиарда кубов увеличить объемы газа дополнительно. И это позволит нам частично обеспечить, покрыть тот дефицит, который мы ожидаем. Вот то, что ранее показывал по балансу газа Мирбек Вакасович, мой коллега. Уважаемые коллеги, также, что было сделано нами, мы разработали стратегию. Стратегия, она направлена в первую очередь на геологоразведку, на переработку и на, понятно, торговые операции газа внутри Казахстана и на экспорт. Также одной из немаловажных задач это реализация увеличения мощностей подземных хранилищ газа, которые позволят нам, к примеру, в летний период, когда газ не в таком дефиците, как в отопительный период, у нас будет возможность закачивать летний газ в эти подземные хранилища. То есть на сегодняшний день максимальная возможность 4 миллиарда. Мы хотим эти мощности увеличивать как минимум в 2 раза больше. Ну и направление – это газосервисные направления, обеспечение инфраструктуры для газификации страны в регионах. Одно из больших также направлений – это газохимия. Возникает вопрос, что для создания добавочной стоимости для страны, для компании «Казахгаз» нам надо также инвестировать в проекты газохимии, которые позволят нам
получить дополнительную выручку. То есть вместо того, чтобы лишний газ экспортировать, направить полностью его на проекты газохимии, которые на сегодняшний день достаточно в большом спросе. Таким образом, в рамках этой стратегии мы разработали свою миссию. Это стабильное обеспечение поставок газа для повышения качества жизни населения, усиление энергетической безопасности и энергетического перехода в целях устойчивого развития экономики Республики Казахстан. Ну и наше видение – это Казахгаз, как национальная компания, это высокоэффективный участник стабильного газового рынка, способствующий максимизации инвестиционной привлекательности газовой отрасли и раскрытию газового потенциала страны для развития социально-экономического благополучия. Уважаемые коллеги, на самом деле, еще раз возвращаясь к моему начальному выступлению, у Казахгаза есть огромный потенциал, у нас есть достаточные ресурсы газа, у нас есть огромный потенциал быть транзитным хабом. На сегодняшний день мы живем между огромным профицитом газа, это Российская Федерация, и большим дефицитом газа республика, соседей наши, это Китайская Народная Республика, но и южные страны Азии, есть большой спрос в Иране, в Пакистане, есть, ни для кого не секрет, уже Узбекистан начал импортировать в том числе газ из России. То есть у нас большая возможность быть транзитом, газотранспортным транзитом, и для этого нам нужно очень быстро инвестировать в инфраструктуру газовую. И также, как уже было отмечено, это проекты газохимии. Чтобы все это было реализовано, нужны большие инвестиции. Чтобы были инвестиции, нам нужно наращивать, пересматривать цены на газ для потребителей, в том числе. Это и, наверное, очень консервативно понятно для населения, но при этом пересматривать цены для бизнеса. Это позволит нам привлечь дополнительных инвесторов во все направления, как и геологоразведку, так и в строительство газотранспортной системы, и мощности по переработке газа. У меня на этом все. Спасибо большое. All right. It's with great pleasure I welcome Arfan Khan to the podium, CEO of Nostrum. Technically, that's not your title. Technically, it's managing director, if I remember. Yes? I can go with any title you want. It's no problem. Okay. But anyway, this is a guy who's going to talk to us about the challenge of making more commercial gas available, which I would say is probably the #1 challenge here in Kazakhstan. Absolutely. Yeah. Absolutely. So, Well, thank you, Matthew. Thank you. I think there's a lot of discussion today, and for a long time I've been hearing about energy security, affordability, transition to cleaner energy. A lot of conceptual discussions, theoretical discussions, value propositions. I think all of those are good. But for Kazakhstan, I think the reality of how to implement that vision is being faced by a company like my colleagues at Kazakhgas. You can see how difficult it is to actually implement that vision about energy security, affordability, and transition to cleaner energy. It is not an easy problem to tackle in Kazakhstan. And my colleagues have done an amazing job of working through solutions, and we're obviously working very closely with Kazakhgas to find solutions. We see ourselves as an enabler for providing energy security and affordability. And the reason for that is that we have one of the largest gas processing facilities. So there's a lot of reserves
Obviously, in Kazakhstan, they're under the ground, they're in the ground. You have to get them out. And in order to get them out, you have to build the processing infrastructure, which is very costly. And in order for anyone to come in for an investment, to invest in gas development and gas infrastructure, the price of gas has to be pretty high. And that means that the country has to subsidize bulk of the investments that have to be made in developing gas infrastructure. What we have is an existing infrastructure which I think provides a competitive advantage to Kazakhstan to unlock affordable gas very quickly, especially given our strategic location in Kazakhstan, and I'll get more into it. But before I go further into the solution space, I want to say a few things about my company. Nostrum, we're an independent oil and gas company, publicly traded, London Stock Exchange. And we have an operator with wholly owned operating subsidiary, Jakmonai, LLP, which is based in northwest Kazakhstan. We are the second largest employer in West Kazakhstan after KPO. Nostrum has gone through restructuring, and we have a new set of shareholders, a new strengthened balance sheet. Our key shareholders are blue chip shareholders, Fidelity, Amundi, ICU Trading, and EMOV. And we, of course, as the picture shows, operate the largest gas processing facility, LPG facility, in West Kazakhstan. And I'll show you more details on that, with complete infrastructure for domestic supply as well as export. And so when you look at that, this is the three gas treatment units that we operate. They're all state-of-the-art, latest vintage technology. A combined capacity of 4.2 BCMA. It's available today. So when you talk about rapidly rising domestic demand, we can immediately have a 20% impact on the demand equation in terms of providing supply solutions. We also have nearly 500,000 ton per year of LPG capacity. It's the largest LPG capacity available in West Kazakhstan, bigger than Atara refinery. About 400,000 metric ton per year of crude oil capacity, and over 2 million metric ton per year of condensate handling and processing. So overall, this is a world-class infrastructure. It's only being utilized at about 10% of its capacity, largely because of our underperformance in the subsurface. And we are, of course, discussing with our stakeholders and shareholders, including Kazakhgas, to how we can make this available to them, to the country, to take advantage of and try and provide an additional source of supply to meet its rapidly rising domestic demand. You saw different charts. I know my colleague Mirbek showed the gas balance chart. So of course, I'm picking numbers that support my story, so just bear with it. So what I'm showing here is a BCMA production or supply versus time. And at the bottom, what I'm showing is the current plant capacity limitation, the processing capacity that's available in this country to meet its domestic demand, commercial gas, marketable gas, whatever name you want to use it. Not gas that needs to be reinjected, but it's actually to meet its commercial demand. So you have to have processing capacity in order to get the gas from the reservoir and deliver it for end user and for consumption. And the capacity that's available generally is around 25 BCM. So if you do nothing, right, you'd stay at that level, whereas the rapidly rising domestic demand is expected to double by 2030. And on the other flip, on the other end of the limit is the what I call is aspirational transition plan. That this is information that, of course, my colleagues have developed. And what it's showing is that the gasification of this country, if there was an aggressive approach we could take, ultimately we would need to go from 25 BCM to almost 40 plus BCM by 2030. Well,
that's almost an impossible task. And so, but what is possible is the red dotted line, which is where the current sort of plan is, where, okay, if we get all the existing capacity and make that available, as well as invest in new construction projects, then the best case that we can get to by 2030 would be, let's say, maybe another 10 BCM of additional process capacity that has to be in the pipeline in order to deliver that gas and meet that gas before domestic demand and export. And from that perspective, that you can see the ramp-up curve going from anywhere 25 to 35 BCM. And I know that the major players, NCOC, TCO, and KPO, are looking at new construction plants and new gas process plants. And these things, look, these are multi-billion-dollar projects, and they'll take a long time for these new construction projects to come online. Not that the country should absolutely, commit to those and make those investments to develop that capacity. But the challenge is, you have to first start using what you have available right now. And so I want to sort of, with the presidential speech, which was clear message and clear mandate that you need to accelerate the new construction of gas plants to meet its rapidly rising demand. Of course, yeah, we have commitments from the major players to try and achieve that, but that's the long game. It's billions of dollars, it's a long game. But he also said that we need to fully involve existing processing capacities. And from that perspective, we have 4 BCM that's sitting 50 miles north of Karachagnak, which produces 18, 19 BCM a year, one of the largest gas fields in the world. And we're saying, well, we have most of our capacity available, use it to meet its rapidly rising demand, and we can actually invest in it because you're using existing facilities, the cost of bringing that gas to the market is very low. So understanding what solution comes in when is absolutely crucial for implementation and making the sort of applying the energy security affordability equation on the ground. And this is a solution space the country has to look at and make sure that existing facilities as well as new are fully progressed for execution. With that in mind, what we are proposing is that it's not an either-or situation. I think it's being part of the solution. You're going to need the new construction of plants. You're going to need the existing capacity. You're going to need all of it in order to meet the rapidly rising demand of gas and the challenges that the national company is facing in terms of gasification of the country. So we look at it that we are part of the solution, and utilizing existing facilities, and as proposed by Nostrum, is the fastest and lowest cost solution for Republic of Kazakhstan. And we have been studying the technical feasibility, in fact have done engineering design work and front-end engineering design work on a tieback project from Karachagnak to Nostrum facility, and you can see the latest, the sort of year, the age of each plant. You have KPO plant is around 2003, and they're obviously sending gas to Orenburg, which is 1970. That's over a 50-year-old plant, and this has reliability issues. And we are looking at our brand new facility of 2019, and it's fully operational. And from that standpoint, we have proposed project where we would install a desulfurization plant just north of the Karachagnak field and a 100-kilometer line back to our facilities. And we're already supplying gas to the ICA line that's operated by Kazakhgas, which is plugged into the domestic gas grid. So in terms of turning on that kind of supply to the country, we have a ready-made solution that we can go into execution. So to wrap this up, what are the top 10 reasons to utilize our process facilities? We have 4.2 BCM state-of-the-art facilities with demonstrable operational excellence. These facilities are operating with 98%
uptime and availability. Its high-tech 2.5 BCM GTU3, which is now fully operational, delivering to design specs. We're the largest LPG capacity West Kazakhstan. Infrastructure connected to domestic and export routes for all products. Approximately 100 kilometers from Karachagnak. And since 2019, Nostrum developed technical solution is substantially complete to tie back the project. We are an experienced operator, independent operator. We know how to build and operate gas plants. It's the lowest cost and fastest startup solution in Kazakhstan. And substantially new foreign investment, not subject to cost recovery. So that means we're bringing capital to build this midstream infrastructure to connect one of the largest gas fields in the world to existing process facilities. And that solution is on our ticket, out of our pocket. We're not asking the government to provide a cost recovery, and we can deliver it faster than any other solution. So if you want to have a real impact, material impact on meeting the rapidly rising domestic demand, then you have to be talking to us. And I think that, lastly, this solution will also provide support, KPO production, with better reliability than what they're experiencing from Orenburg. We're not saying you can't change the supply to Orenburg, continue with that, but having us in your backyard provides additional sustainability. We can provide fuel to you and provide more sustainability, so the downtime that you're experiencing and the revenue losses they're experiencing on annually could be significantly impacted or improved by having our solution in your backyard. So that's kind of my pitch. So I hope that, as I said, we are committed to, we're an independent operator and committed to staying in Kazakhstan for the long term and being part of the energy solution. And we have practical solutions to deliver, to discuss about energy security and affordability. Thank you. I've been warned by Kenzhebek that we had better be out of here on time because he's worried about the reception that follows this. So I'm not going to ask any questions. Is there a burning question from the audience for any members of our panel? Going once, twice, three times? Okay. With that, you basically heard, I think, a very important story about the new vision for gas in Kazakhstan. We had the opportunity to sort of look at another new vision for gas in Indonesia, a country that we've long known as a major gas player. And again, some very practical solutions to these sort of problems. How do you change the view of the gas value chain? How do you actually operationalize and get these things done? What is a very simple and practical solution to a very big problem that Kazakhstan has? So with that, let me conclude that I was a happy boy with gasification, and I'm sure that what we've been seeing so far in Kazakhstan is a lot of happy boys. Kazakhstan gas consumption has been growing at double digits since 2015. At the same time, the amount of commercial gas available has been flat or declining. That's essentially the challenge that we heard before. So with that, I want to basically leave you with the immortal words of Mick Jagger. It's a gas, 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 as they would say. Thank you all for your participation, and I want to really thank the members of our panel.